Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa Electronic Teleconference untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 3 Januari tahun 2257 Masehi, materi S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Teknik Tenaga Listrik, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika FTEI UM Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan Teknik Tenaga Listrik, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika FTEI UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis sepanjang masa, nomor 2964 bulan Desember tahun 2256 Masehi. 3rd of January of year 2253, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, existence of history of the originators of the Department of Electrical Engineering, the Faculty of Electrical and Informatic Engineering of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and promoter or professor for students of the Department of Electrical Engineering, the Faculty of Electrical and Informatic Engineering of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1964 of month December of year 2256. 10 Januari tahun 2257 Masehi, materi S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika FTEI UM Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika FTEI UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrogen Biologis sepanjang masa, nomor 2964 bulan Desember tahun 2256 Masehi. 10th of January of year 2257, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, existence of history of the originators of the Department of Informatic Engineering, the Faculty of Electrical and Informatic Engineering of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter or professor for students of the Department of Informatic Engineering, the Faculty of Electrical and Informatic Engineering of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal Business Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 1964, month December of year 2256. 17 Januari tahun 2257 Masehi, materi S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-teleconference, eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika FTEI UM Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Elektro dan Informatika FTEI UM Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM,
Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikrobiologi Biologis Panjang Masa nomor 2964 bulan Desember tahun 2256 Masehi. 17th of January of year 2257. Materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time. Electronic teleconference. Existence of history of the originators of the Department of Electrical Engineering, the Faculty of Electrical and Informatic Engineering of MU, Mandela University, as thesis for undergraduate program, thesis for master dissertation, and promoter or professor for students of the Department of Electrical Engineering, the Faculty of Electrical and Informatic Engineering of MU, Mandela University. Contained in the Monday Journal, which is analysis of biological kinetic micro of all time, number 2864 of 1 December of year 2256. Abdul Salim SD bin Abdul Rahim Nasution, pendiri Vapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah.